Welcome to my channel. Today I'm going to share with all of you some yoga postures, not alone but along with my partner, yes, Shobham, my husband. So this episode is really going to be very exciting because couple yoga or yoga challenge with your partners now is really going. Doing yoga with your partners has lots of benefits, right? It strengthens your bond beside your muscles and it builds trust with your partner, and you will also spend some fun times. Now I have a husband. If you don't have a husband or boyfriend, you can grab anybody, your mother, your father, sister, brother, friend, and you can take any partner and do the asanas. Now if you have seen us on Instagram or post, you have seen us doing yoga and posting pictures, so go and see it. So now let's start with the postures. First, starting with high jogging. Jogging keeps your BMR rate normal. Now if you get cramps in winter, it's a masterpiece to help you. শীতকালে আমার প্রচন্ড ক্র্যাম্প ধরে, তাই ক্র্যাম্প থেকে বাঁচার জন্য হাই জগিং খুবই ভালো। এবার হচ্ছে হাফ স্কোয়াট। হাফ স্কোয়াট তাদের জন্য খুবই ভালো যারা নিজের থাইয়ের ফ্যাট কমাতে চান। লাইক I can say half squat is an A1 posture, believe me, to tone your thighs. যদি ব্যাক পেনের সমস্যা থাকে অবশ্যই ডক্টরকে কনসাল্ট করে নেবে, কিন্তু প্রতিদিন 10 বার করে দুটো ইনস্টলমেন্টে যদি আমরা হাফ স্কোয়াট করি তাহলে আমরা রেজাল্ট পাবোই। ফ্রন্ট বেন্ড তাদের জন্য খুবই ভালো যারা নিজের পেটের ফ্যাট তাড়াতাড়ি কমাতে চাও। স্পেশালি আমার ফিমেল ভিউয়ার্সদের জন্য এই পশ্চারটা খুবই ভালো, তোমরা সবাই ট্রাই করতে পারো। প্রথম দিকে একটু অসুবিধা হতে পারে ফ্রন্ট বেন্ড করতে, কিন্তু প্র্যাকটিসের সাথে সাথে সব ঠিক হয়ে যাবে। এভরিডে যদি আমরা ফ্রন্ট বেন্ড করি তাহলে বেলি ফ্যাট কমতে বাধ্য। যেহেতু উইন্টার আসছে তার জন্য স্ট্রেচিং খুব ইম্পর্টেন্ট। আমি আগেও বলেছি শীতকালে আমার প্রচন্ড ক্র্যাম্পস হতো, তাই স্ট্রেচিং আমাকে খুব হেল্প করেছে। পার্টনার থাকলে খুব ভালো, আর যদি না থাকে তাহলে একাও করা যেতে পারে, কজ ইটস অল অ্যাবাউট প্র্যাকটিস। প্ল্যাঙ্ক এই মুহূর্তে আমার খুবই ফেভারিট একটা এক্সারসাইজ ফর্ম, আর খুব চ্যালেঞ্জিং। এটা একটা সুপার পশ্চার তোমার বাইসেপস আর টামি টোন করার জন্য। সো ইউ প্র্যাকটিস দিস অনলি when you're sure about your hip strength। আর একসাথে পার্টনার যোগা যখন আমরা করি সেটা আমাদের বিশ্বাস তৈরি করে একে অপরের সাথে, তাই একসাথে প্র্যাকটিস করুন, বিশ্বাস বাড়বে আর তার সঙ্গে ভালোবাসাও, এটা আমি গ্যারান্টি করতে পারি। এবার যাওয়া যাক আসনের দিকে। এই আসনগুলো তোমার বডি এবং মাইন্ডে একটা ব্যালেন্স তৈরি করবে, তোমার বডিকে অনেক বেশি ফ্লেক্সিবল করবে এবং তুমি ভেতর থেকে অনেক বেশি কনফিডেন্ট ফিল করবে। জয়েন্ট পেইনস যদি থাকে সেটা ভ্যানিশ হয়ে যাবে, আর তুমি যদি ব্লোটেড ফিল করো আর তোমার যদি বদহজমের প্রবলেম থেকে থাকে তাহলে সেটাও কিওর হয়ে যাবে। আর এই মুহূর্তে যেটা নিয়ে আমরা সব থেকে চিন্তিত সেটা হচ্ছে কি করে আমরা সবাই স্লিম অ্যান্ড ট্রিম হব, কিন্তু সব থেকে আগে দরকার হচ্ছে একটা ফিট অ্যান্ড হেলদি বডি। বেলি ফ্যাটও কমবে, কিন্তু তার জন্য দরকার সময়। যোগা নিডস রেগুলার প্র্যাকটিস, আর আমি আগেও বলেছি যোগা কখনো ম্যাজিক ক্রিয়েট করতে পারে না, বাট উইথ টাইম ইউ উইল ফিল দ্য ম্যাজিক, আর যে বেনিফিটটা পাবে সেটা হবে লাইফ লং এর। তাই যোগা করো, সুস্থ থাকো, ভালো থাকো, সবাইকে ভালো রাখো। This asanas will obviously help you, I can guarantee, in making your body flexible, deepen your bond with your partner, and also give your body a cramp-free flexibility. You can also share your pictures with your partner doing the asanas and tag us on our Instagram profiles right up here. So yeah, it's all for today. If you love the video, please give it a big thumbs up, share it with your friends and family, and please subscribe to my channel. It will really motivate us making such helpful videos for all of you more and more. You share this with your friends. Yes. So we're ending here. Meet you all in my